let's continue learning the casual speech that Russians use every day. So this is the second part. Поехали! One of my favorite words comes from что. Что? What? Что becomes чё. Чё? Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? What do you want? Чё ты хочешь? Чё случилось? Чё случилось? What happened? Чё случилось? In some cases, it can also mean why. Чё ты пришел? Чё ты пришел? Why did you come? Чё ты пришел? In a similar way, ничто becomes ничего. Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. I don't want anything. Double negative is okay to use in Russian. So literally it means I don't want nothing. Я ничего не хочу. Ничего не случилось. Nothing happened. Ничего не случилось. Ничего не скажу. Ничего не скажу. I'm not gonna say anything. Ничего не скажу. For example, ну чё ты? Ничего. Ну чё ты? Ничего. What's up with you? Or what's wrong? Why are you like this? Ничего. Nothing. I'm fine. It's nothing. Another example. И чё? Ничего. И чё? So what? It's slightly rude and different. Ничего. Whatever. It's nothing. Next one is что-то. It becomes чё-то. Что-то means something or for some reason. Мне что-то грустно. Мне что-то грустно. I feel sad for some reason. Мне что-то грустно. Ты что-то принес? Ты что-то принес? Did you bring something? Ты что-то принес? The next one is что-нибудь. Что-нибудь, something. Of course, the first part becomes чё, and sometimes it stays like that. Чё-нибудь. Чё-нибудь. But sometimes we also modify the second part of this word, and что-нибудь becomes чё-нибудь. 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 Эй, покажи мне чё-нибудь. Покажи мне чё-нибудь. Show me something. Ты что-нибудь купил? Ты что-нибудь купил? Did you buy something? Ты что-нибудь купил? Хочу что-нибудь съесть сейчас. Хочу что-нибудь съесть сейчас. I wanna eat something right now. Хочу что-нибудь съесть сейчас. Okay, let's spice things up. Что-то я не знаю, что делать. Что-то я не знаю, что делать. I kinda don't know what to do. Я ничего сегодня не ела. Я ничего сегодня не ела. I haven't eaten anything today. Здрасте, вам что-нибудь принести? Здрасте, вам что-нибудь принести? Let's talk about some popular nouns now. Computer becomes comp. Notebook becomes note. Internet is inet. Сколько ты платишь за инет? How much do you pay for internet? Сколько ты платишь за инет? Я сейчас продаю свой ноут. Я сейчас продаю свой ноут. I'm selling my laptop right now. Я сейчас продаю свой ноут. Я сегодня купила новый комп. Я сегодня купила новый комп. I bought a new computer today. Я сегодня купила новый комп. Let's go to another set of nouns. Instead of saying телевизор, we say just телек. Телек. Велосипед becomes велик. Велик. And instead of saying фотоаппарат, we say just фотик. Фотик. We take pictures a lot this day. So also instead of saying фотография, which means a picture or a photo, we say just фотка. 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 Instead of saying фотографировать, to take pictures, we say just фотать. Фотать. Я люблю фотать природу. Я люблю фотать природу. I like to take pictures of nature. Я люблю фотать природу. Тебе нравится эта фотка? Тебе нравится эта фотка? Do you like this picture? Тебе нравится эта фотка? Я не смотрю телек.
Я не смотрю телек. I don't watch TV. Я не смотрю телек. Мой фотик сломался. Мой фотик сломался. My camera broke. Мой фотик сломался. Мой брат купил мне велик. Мой брат купил мне велик. My brother bought me a bike. Мой брат купил мне велик. Let's repeat all of these words again. Comp, note, inet, телек, велик, фотик, фотка or фото, фотать or фоткать. Let's talk about pronouns now. In English, тебе and тебя is one word. It means you. So instead of saying тебе or тебя, we say just те or тя. So again, if you're asking someone's age, instead of saying сколько тебе лет, you can say сколько тебе лет or сколько тебе лет. Сколько тебе лет? Or instead of asking у тебя есть мечта, you can say у тебя есть мечта. У тебя есть мечта? Do you have a dream? У тебя есть мечта? In a similar fashion, себе becomes се, себя becomes ся. Я себя плохо чувствую. Я себя плохо чувствую. I feel sick. Я себя плохо чувствую. Ты себе купил комп? Ты себе купил комп? Did you buy a computer for yourself? Ты себе купил комп? We use these words often when we speak, but please avoid them in writing. And if you want to get materials for this lesson, including scripts, some exercises, and vocabulary list, you can go to my Patreon. Link is in the description.